Good evening, students. Welcome to our physics class. Today we are going to learn, discuss about that 12th physics, okay, class 12th physics, chapter ray optics and optical instruments. Okay, right. So now uh, today the topic is dispersion and optical instruments. Okay, right. So this is a very one of the fundamental and fascinating topic. The science began rainbows and how we see the world both up close and far away. So we will be talking about the dispersion and the optical instruments. Okay. Okay. Before we begin, let's travel back in time to the 17th century. Imagine the brilliant mind of Sir Isaac Newton working in his lab. He was curious about what happened when white light passed through the prism. Okay, already you know about that prism. Okay, so when white light passed through the prism, what will happen? Most people thought that the prism was simply coloring the light. Yes, but Newton, with simple yet groundbreaking experiment, proved otherwise. He directed beam of sunlight through the prism and saw it split into beautiful band of colors. That is called as spectrum. So white light fit into its constitutional color. Okay. In the beautiful band of colors that is called as spectrum. This single observation laid the foundation for our understanding of light and color, proving that white light is a combination of all these colors. Okay, so all these colors. This story remains as that sometimes the biggest discoveries come from questioning what seems obvious. Is it correct? Okay, right. So let's get our brains warmed up with a quick quiz. I will share the screen. Quick MCQ. Okay, share the screen. Right. Suppose if we know the answer, please unmute yourself, or you can type in the chat box. Okay. So very simple 3 MCQs here. Okay. First one, what is the primary difference between reflection and refraction of light? What is the primary difference between reflection and refraction of light? Anybody? So option, first option, reflection bends light while reflection bounces it back. Okay. Second one, reflection occurs when light bounces off surface, while refraction occurs when light passes through the medium and bends. Third option, reflection changes the wavelength of light while refraction changes its speed. Fourth one, reflection involves absorption while refraction involves scattering. So, what do you think? What do you think?
What is the primary difference between reflex and refraction light? Which option? Option A or option B, option C, option D? Which one? I am waiting for your answer. Please tell that option. Okay, very good. Two, good. DJZ, South Body. Okay, good. Any other? Any other schools? Any other students? Tell. Option A or option B? Okay, good. Super. What is the primary difference between reflection and refraction? Light reflection occurs when light bounces off a surface, but refraction occurs when light passes through a medium and bends. Okay, so option B, correct. Very good. Oh, okay. So very good. Super. Next one, very easy. What property of light determines its color? What property of light which determines its color? Please tell what property of light. Yes, please tell. Amplitude, frequency, intensity, polarization. Someone will not B or GJC. Two. Hello. Okay. Super. Good. Two. Frequency. Very good. Very good. Great. Great. Very good. Yes. Frequency. Otherwise, wavelength. You can tell because frequency and wavelength, you can tell both. Okay. Very good. Two, frequency. Very good. Super. Great people. Great students. Very good. What property of light determines its color? Frequency. Okay. And the final one, what happens to the speed of light when it enters a medium like glass from air? What happens to the speed of light? So light comes from the air into glass medium. So speed of light, what is speed of light? So speed, in terms of speed, 3, 1. Which one correct? 3 or 1? 1. Yes. GGZ, Savadaba, Adila, 1. Yes. 1. 3. Okay. Which one? So every for the every medium, like for example, air medium, light, glass medium, water medium, the speed of light varies. It depends upon the medium. Already you know that. Yes. In the air medium, light travels with a maximum speed. Already you know that about that value. 3 into 10 power 8 meter per second. This is a rounding of value. Okay, right? Approximation to 2.999 something. Okay, good. But whenever the light comes from air and it enters a medium, like for example, glass or water, the speed of light from the air medium, speed of light maximum. Any other medium from the other than air, the speed of light will
will decrease. Okay, will decrease. What happens to the speed of light when it enters a medium like glass from air? It decreases. Yes, option 3 is correct. Very good. Okay, very good. So from glass to air, speed increases. From air to glass, speed decreases. Clear? So we will check that answer. Please wait. Okay. So submit. We will see the score now. So what is the primary difference between reflection and refraction of light? Already you told that the reflection occurs when light bounces off surface, while refraction occurs when light passes through the medium and bends. Very good. Good. And the second question, what property of light determines its color? Frequency. Yes. Yes. And final one, what happens to the speed of light when it enters a medium like glass from air? It decreases. Clear? Okay. Good. Good. Okay. Super. Great. Great. All right. We will see that today two main concepts: dispersion and optical instrument. First, dispersion. In simple terms, dispersion, already I told that dispersion is splitting of white light into its constituent colors. When it passes through the prism. So this is a definition for dispersion. Okay, through the medium. So the prism is a glass medium. Okay, so through the medium, like for example, prism. Okay, this is a definition for dispersion. Good. Have you ever wondered why we see rainbows after a rainfall? That is a dispersion in action. Okay, right? Okay. Second, optical instruments. Optical instruments. So optical instruments is nothing but these are the devices that use lenses, mirrors to manipulate light to enhance our vision. Correct? Okay. So optical instruments are the devices that use lenses, mirrors to manipulate light to enhance our vision. Okay. Examples range from something as fundamental as a human eye. Human eye to complex tools like a microscope and telescopes, like that. Okay. Right. Okay. So let's focus on dispersion first. So white light passes through that prism. It's separated into colors of the rainbow. Okay. So we will see
one simulation related to this. I will share your screen now. Yes. Here you can see that one laser beam. Okay, this is laser beam source. And here you can take the prism. Okay. So as Newton discovered, when white light passes through the prism, it split into its considered colors of the rainbow. Yes. So first of all, you can see that white light comes from the laser beam source. Okay. So that white light passes through the prism. You can see the colors. That is spectrum. Is it correct? So the white light, the prism separates into colors of the rainbow. This happens because refractive index of the prism material is different for different wavelength or colors of light. Okay. So dispersion happens because the refractive index of the prism material is different for different colors or different wavelength of light. Okay. Violet light with a shortest wavelength. Already we know that violet light has a shortest wavelength. So it bends the most. Okay. While red light with a longest wavelength bends the least. Okay. So causing the light to fan out into the spectrum. Okay. So I will show you another one simulation related to this. So here, okay. So there is one prism, and here white light comes, okay, from the source. So white light passes through the prism. The colors, you can see the colors of the spectrum. Yes, from violet to red. Violet has a shortest wavelength, so it bends most. Red light has a longest wavelength, that's why it bends the least. Clear? Here you can see that white light passes through the prism. That prism separates its colors. Yes, because of refractive index of that prism. Prism color dispersion move the white dot to the change orientation incident light of white light. So here we can use a slider to adjust the index of refraction of the surrounding material. The red light index of refraction of the prism N red and the present difference between the index of refraction of the prism for red light and the index of refraction of the prism for violet light. So this is a description, just for description. Okay, right. Okay. Now we will move into the optical instruments. Okay. Optical instruments.
So they help us overcome the limitations of the human eye. Okay. So human eye have the limitations. Yes. So they help us to overcome the limitations of the human eye. Okay. So let me show you a eye. Okay. So this is a diagram of our eye. Yes. Here you can see that lens and parts of that eye, retina, like that. Okay. So for example, our human eye have defects. So farsightedness, nearsightedness, like that. Okay. So if I click that tick here, so corrective lens for nearsightedness means, so human eye has a defect. So nearsightedness, farsightedness. So this is a lens, corrective lens. For the farsightedness, you can see that lens type. And for the bifocal lens, close object, this is a lens structure. And corrective bifocal lens, distant object, you can see the lens type. Yes. Already you know that about that various effects in the human eye, myopia, hypermetropia, like that. Yes. So in that case, lenses are used because of to enhance our vision. This is one of the optical instruments. Okay. Right. Next one, microscope. Ma'am. ఎస్ సార్. అందరికీ ఇప్పటిదాకా అర్థమైంది కదా ఏం చూస్తున్నామని? ఐ హోప్ ఐఎమ్ ఆడిబుల్ సార్. Yes, ma'am. ఓకే. సో ఇప్పటిదాకా ఏం చూస్తున్నాము? డిస్పర్షన్ అంటే ఏంటి, తర్వాత ఇప్పుడు ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సార్ ఏమన్నారు, మన కళ్ళు ఉంది కదా అది కూడా ఒక ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటే, చూడడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. దాంట్లో కూడా ఒక లెన్స్ ఉంది. ఆ లెన్స్ ఏం చూస్తున్నాము, వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ యూసింగ్ దట్ లెన్స్. ఇప్పుడు ఏం చూస్తామంటే మైక్రోస్కోప్. ఇవి అని ఎందుకు చూడాలి, ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా చిన్న ఆబ్జెక్ట్ ఉందని అనుకోండి, చిన్న ఆబ్జెక్ట్, దాన్ని చూడొచ్చా? సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ చూడడం పాసిబుల్ కాదు. దాన్ని మ్యాగ్నిఫై చేసి చూడాలి, అంటే పెద్దగా చేసి చూడాలి. దాన్ని మ్యాగ్నిఫై చేయడానికి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది, దాన్ని మైక్రోస్కోప్ అంటాము. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ మైక్రోస్కోప్. ఇప్పుడు ఎవ్రీ వన్ నోస్ ఆనియన్, అవునా కదా? కుకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆనియన్ యూస్ చేస్తాం కదా, ఆనియన్ పచ్చడి అందరూ తింటారు కదా. సో ఆనియన్ చూస్తే ఎలా ఉంది, జస్ట్ పర్పుల్ కలర్ లో ఉంటుంది, లేకపోతే పింక్ కలర్ లో ఉంటుంది, అంతే. కానీ దానికి లోపల ఎలా ఉందని చూడండి. కెన్ యూ సీ? దిస్ ఇస్ అన్ ఆనియన్ పీల్. ఇక్కడ చూడండి, సెంటర్ లో ఒక డాట్, సైడ్ లో ఏముంది, ఇలాంటి లైన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఏంటి, చూస్తున్నప్పుడు ఇలా ఏం కనిపించట్లేదు కదా. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ మైక్రోస్కోప్. అంటే చిన్నగా ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని మ్యాగ్నిఫై చేసి చూడడం పాసిబుల్. సో దిస్ ఇస్ అ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. అర్థమైందా? సో ఇలా ఉంటుంది మైక్రోస్కోప్. ఇక్కడ పైన చూడండి, పైన ఏముంది, దాన్ని ఐ పీస్ అంటాము. అంటే మన ఎక్కడి నుంచి చూడాలి ఆనియన్ పీల్ ని? ఫ్రమ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు సీ ఫ్రమ్ ది ఐ పీస్. సో ఐ పీస్ నుంచి చూడాలి. అక్కడ ఒక లెన్స్ ఉంటుంది. అక్కడ ఏముంది, ఒక లెన్స్. తర్వాత ఇక్కడ ఉంది చూడండి, 100, 10, 40, ఇవి అన్ని ఏంటి, మ్యాగ్నిఫికేషన్ లెన్సెస్ అంటారు. ఏమంటారు? మ్యాగ్నిఫికేషన్ లెన్సెస్. అంటే మన శాంపుల్ ఎంత పెద్దగా ఉండాలి. ఇప్పుడు 40x అని నేను పెట్టాను, 40x లో పెట్టినప్పుడు చూడండి ఎలా ఉందని. ఓకే ఫైన్, ఇప్పుడు ఇలా ఉంది. నేను ఇప్పుడు 10x మాత్రమే పెట్టాను, ఓన్లీ 10 టైమ్స్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. చూసారా, వెనకపోయింది అది. సో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ స్మాలర్. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు సెట్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్. అర్థమైంది కదా మీకు? ఓకే. ఇప్పుడు
బై మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే ఎలా ఉందని ఆల్రెడీ చూసాము. ఇక్కడ ఐపీస్ ఉంది, ఇక్కడ మ్యాగ్నిఫికేషన్ లెన్సెస్. తర్వాత శాంపుల్ ఎక్కడ పెట్టాలి? ఇక్కడ చూసారా? కెన్ యూ సీ హియర్ దిస్ స్మాల్ గా ఒక డాట్ ఉంది కదా, అక్కడ పెట్టాలి మన శాంపుల్ ని. వాట్ వీ హ్యావ్ టు కీప్? శాంపుల్. శాంపుల్ ఎలా పెట్టాలి? ఆనియన్ పీల్ డైరెక్ట్ గా తీసుకుని అక్కడ పెట్టడం మంచిది కాదుగా, ఇన్స్ట్రుమెంట్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. దాన్ని పెట్టడానికి ఒక గ్లాస్ పీస్ ఉంటుంది, దాన్ని స్లైడ్ అంటాము. ఏమంటాము? స్లైడ్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చూద్దాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ అవర్ సేమ్, ఆ సేమ్ మైక్రోస్కోప్ ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రెండు కళ్ళు లాగా ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ది ఐ పీస్ ఆఫ్ అవర్ మైక్రోస్కోప్. ఇక్కడ చూడండి 1 2 3, చూసారా మీరు? దిస్ అవర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ లెన్సెస్. తర్వాత మన శాంపుల్ ఇక్కడ పెట్టాలి, బిలో ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ లెన్స్ పెట్టాలి. అర్థమైందా? నేను ఫస్ట్ ఒక శాంపుల్ తీసుకుంటాను. ఏ శాంపుల్ కావాలి మీకు? ప్లాంట్ శాంపుల్, యానిమల్ శాంపుల్, బ్యాక్టీరియా, హ్యూమన్? ఏం తీసుకుందాం? హ్యూమన్ శాంపుల్ చూద్దామా ఏముందని. ఓకే, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ హ్యూమన్ శాంపుల్? ఓకే, లెట్ us టేక్ కాలమ్నార్ ఎపిథీలియం, అంటే అది ఒక స్కిన్ సెల్. ఓకే, ఆల్రెడీ నేను ఒక హ్యూమన్ శాంపుల్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఐపీస్ నుంచి చూస్తే ఇలా ఉంటుంది, దాన్ని జస్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేసి ఇక్కడ పెట్టారు. ఇక్కడ చూసారా? ఏం కనిపించట్లేదు కదా, అలా చూస్తే ఏం కనిపించదు. సో కొంచెం ఫోకస్ చేయాలి. ఇప్పుడు మన కెమెరా ఉంది కదా, ఫోన్ లో కెమెరా ఉంది, లేకపోతే కెమెరా ఉంది, దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు సమ్ టైమ్స్ బ్లర్ గా వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది? బ్లర్. బ్లర్ అవుతుంది, ఇమేజ్ కరెక్ట్ గా కనిపించదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫోకస్ చేయాలి. కరెక్ట్ గా ఫోకస్ చేస్తే మాత్రమే we can see the object properly. Now can you see it's becoming sharp? ఇక్కడ చూడండి, ఏం కనిపించట్లేదు, బ్లర్ గా ఉంది. ఇక్కడ కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇస్ మూవింగ్. నేను ఫోకస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి స్లైడ్ కి ఏమవుతుందని. కెన్ యూ సీ దట్ ఇట్ ఇస్ మూవింగ్ క్లోజర్? పైన వచ్చింది, చూసారా మీరు? కింద పోయింది, ఇప్పుడు పైన వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోకస్. వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ది ఐపీస్, లేకపోతే మ్యాగ్నిఫికేషన్ లెన్స్, ఫర్ ద కరెక్ట్ ఫోకస్. ఇప్పుడు చూసారా? కెన్ యూ సీ మోర్ అండ్ మోర్ క్లియర్? ఇట్ ఇస్ చాలా క్లియర్ గా ఉంది. లెన్స్ అండ్ స్లైడ్. వెరీ గుడ్. ఇది ఎంత మ్యాగ్నిఫికేషన్? 4x మ్యాగ్నిఫికేషన్. కానీ ఏం క్లియర్ గా కనిపించట్లేదు దీంట్లో. నాకు ఇంకా సూపర్ గా చూడాలంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ చేంజ్ చేశాను. 10x అంటే పెద్ద మ్యాగ్నిఫికేషన్. 10 times ఐఎమ్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ ఇట్. ఓకే, నౌ వీ కెన్ అడ్జస్ట్ లిటిల్ బిట్. బ్రైట్ గా కావాలంటే లైట్ కూడా అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడ చూడండి, కింద లైట్ ఉంది. నేను లైట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇక్కడ కింద బ్రైట్ గా లైట్ వస్తుంది. వెరీ నైస్, ఇప్పుడు బ్రైట్ గా వచ్చింది. ఇంకా నాకు క్లియర్ గా చూడాలంటే మళ్ళీ మ్యాగ్నిఫికేషన్ చేంజ్ చేస్తాను, ఫర్ ద మాక్సిమం మ్యాగ్నిఫికేషన్. వెరీ నైస్, ఇప్పుడు చూసారా మీరు? ఓకే, 1 సెకండ్. ఓకే, ఏం తీసుకున్నాము? హ్యూమను, దెన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్. ఓకే, సింపుల్ కాలమ్నార్ ఎపిథీలియం. వెరీ గుడ్. దాంట్లో 40x మ్యాగ్నిఫికేషన్ చూస్తున్నాము. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు 40x మ్యాగ్నిఫికేషన్. కొంచెం ఫోకస్ చేయాలి. వెరీ నైస్, లైట్ అడ్జస్ట్ చేస్తున్నా. వెరీ నైస్, ఇప్పుడు ఇలా చూసాము. ఇంకా బ్రైట్ గా కావాలంటే 100 నేను క్లిక్ చేస్తాను. ఏం చేస్తాను? 100 మ్యాగ్నిఫికేషన్. అప్పుడు చాలా పెద్దగా చూడొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఏమంటే, డైరెక్ట్ గా శాంపుల్ ని ఆ గ్లాస్ స్లైడ్ మీద పెడితే ఏమవుతుంది? అది స్టిక్ అవుతుంది. అంటే స్లైడ్ మీద స్టిక్ అవుతుంది, లేకపోతే కొంచెం వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏదైనా ఉంటుంది. సో చూస్తున్నప్పుడు కరెక్ట్ గా రాదు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఇమ్మర్షన్ ఆయిల్ అని ఒక ఆయిల్ ఉంది. ఆ ఆయిల్ ఎలా చేయాలి? ఆ ఆయిల్ ని యూస్ చేస్తే శాంపుల్ స్లైడ్ తో స్టిక్ అవ్వదు. ఇట్ విల్ నాట్ స్టిక్ విత్ ద స్లైడ్. సో ఆయిల్ యాడ్ చేసి మన శాంపుల్ అక్కడ పెట్టాలి. చూసారా? ఐ థింక్ యూ కెన్ సీ నౌ. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏమంటే, ఇప్పుడు 100x మ్యాగ్నిఫికేషన్. 100x అంటే ఏంటి? 100 times మ్యాగ్నిఫై చేశాను నేను. అంటే నార్మల్ గా ఉన్నది కానీ 100 times జూమ్ చేస్తాం కదా ఫోన్ లో ఫోటో తీసుకుంటున్నప్పుడు, అలా జూమ్ చేసి చూస్తున్నాను నేను. అలా చూస్తే
100x లో ఉంది. మాక్సిమం మ్యాగ్నిఫికేషన్ నుంచి యూ కెనాట్ కమ్ టు స్మాలెస్ట్ వన్, హైయెస్ట్ నంబర్ నుంచి స్మాలెస్ట్ నంబర్ కి డైరెక్ట్ గా రాకూడదు. ఇక్కడ చూడండి ఏమన్నారు, దిస్ కుడ్ డ్యామేజ్ ద లెన్స్. మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే ఎలా అవుతుంది, ఇది కింద పోతుంది లేకపోతే పైన వస్తుంది కదా స్లైడ్, ఇట్ విల్ ఎయిదర్ గో అవే ఫ్రమ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ లెన్స్ ఆర్ టువర్డ్స్ ద లెన్స్. ఇలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా మాక్సిమం మ్యాగ్నిఫికేషన్ నుంచి మినిమం మ్యాగ్నిఫికేషన్ కి వస్తే శాంపుల్ ఆ మ్యాగ్నిఫికేషన్ లెన్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ హిట్ అవుతుంది. హిట్ అయితే ఏమవుతుంది, లెన్స్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. సో వీ షుడ్ నాట్ డూ లైక్ దట్. 100x నుంచి 40x అలా మాత్రమే చెయ్యాలి. వెరీ గుడ్, వీ హ్యావ్ నౌ యూస్ ద ఇమ్మర్షన్ లెన్స్. అది ఇమ్మర్షన్ ఆయిల్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెన్స్ పేపర్. అంటే సపోజ్ లెన్స్ మీద ఏదైనా టచ్ అయింది అనుకోండి. సపోజ్ కొంచెం మన శాంపుల్ లెన్స్ మీద టచ్ అయింది, లేకపోతే ఆయిల్ కొంచెం టచ్ అయింది, అప్పుడు దాన్ని క్లీన్ చేయాలి కదా. సో ఇలా ఒక పేపర్ ఉంటుంది, దాన్ని యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి క్లీనింగ్ అవుతుంది. క్లీన్ చేస్తే ఇంకా క్లియర్ గా చూడొచ్చు. చూసారా ఎంత క్లియర్ గా ఉందని. వెరీ నైస్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మాక్సిమం మ్యాగ్నిఫికేషన్ కావాలంటే చూడొచ్చు. వెరీ నైస్, మీకు అర్థమైంది కదా. సో ఫస్ట్ ఒక గ్లాస్ స్లైడ్ మీద మన శాంపుల్ ని పెట్టి దాన్ని చూడాలి. కానీ కొంచెం ఏదైనా క్లియర్ గా లేదంటే కొంచెం ఇమ్మర్షన్ ఆయిల్ యాడ్ చేయాలి, అప్పుడే స్టిక్ అవ్వదు మన గ్లాస్ స్లైడ్ తో. సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ దట్ ఇమ్మర్షన్ ఆయిల్. ఇమ్మర్షన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ మ్యాగ్నిఫికేషన్ లెన్స్ కి కింద పెట్టాలి. తర్వాత ఇక్కడ కింద లైట్ ఉంది, కావాలంటే బ్రైట్నెస్ అడ్జస్ట్ చేసి చూడొచ్చు. అండ్ లాస్ట్ గా లెన్స్ క్లీన్ గా లేదంటే, సపోజ్ ఏదైనా టచ్ అయిందంటే లేకపోతే డర్టీగా ఉందంటే ఇక్కడ నుంచి టిష్యూ పేపర్ తీసుకుని యూ హ్యావ్ టు క్లీన్ ద లెన్స్. అర్థమైందా మీ అందరికి? ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ అండర్స్టూడ్ హౌ టు యూస్ ద మైక్రోస్కోప్. వెరీ గుడ్. ఎస్ Parni sir, you can continue sir. Thank you. I think they have understood how to use the microscope. కానీ మైక్రోస్కోప్ లో ఎలా మ్యాగ్నిఫికేషన్ అవుతుంది, హౌ మచ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్, అవి అన్ని సార్ ఇప్పుడు చెప్తారు. ఎస్ సార్. Yes, thank you. Okay. So in a microscope, there are two types. One is a simple microscope, another one is common microscope. Okay. Right. So I will share the important notes regarding that simple microscope and common microscope. This way, to share the screen. Okay. So here you can see that notes for the simple microscope. Simple microscope meaning magnifying glass. A simple microscope uses a single convex lens, okay, to magnify small objects. When an object is placed within the focal length of the lens, it forms a magnified virtual interactive image. That magnification depends upon the focal length of the lens and the least distance of the distinct vision. So 25 centimeter for our normal lens. Okay, right. And for the common microscope, you can see that definition notes. A common microscope uses two lenses. One is an objective lens with a short focal length, and another one is eyepiece lens. Already ma'am told that. The objective form real inverted magnified image, so which serves as an object for the eyepiece. The eyepiece then forms a highly magnified virtual image. For example, magnification 25, 40, 100, like that. Okay. Right. So for the microscope, I will write important formula. First one, lens formula. Already we know that lens formula. 1 by f is equal to 1 by p minus 1 by u. Yes. So f means focal length, v means image distance, u means object distance. Okay. For the linear magnification, so in the magnification term, there are two types of magnification.
One is linear magnification, another one is angular magnification. So linear magnification means image formed at near point, that is our normal point, that is d is equal to 25 centimeter. For that magnifying power or magnification formula, m is equal to 1 plus d by f. So here m is denoted as a magnification, d means the near point distribution. So d is equal to 25 centimeter for our normal eye distance. Okay, and f means focal length. Okay. For the angular magnification, so angular magnification means image formed at infinity. Image formed at infinity. So for that case, magnification formula becomes like that. Only d by f, 1 less than the linear magnification. These are all for important formula for microscope. Okay. Then we will move into the telescope. Yes, ma'am. Telescope. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ ద మైక్రోస్కోప్. వెరీ గుడ్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆ, పక్కనలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని మాగ్నిఫై చేసి చూడాలంటే మైక్రోస్కోప్ యూస్ చేస్తాం. అంటే నా చేతిలో ఉంది ఆనియన్ పీలు, దాన్ని మాగ్నిఫై చేసి చూడాలంటే ఐ కెన్ యూస్ మైక్రోస్కోప్. కానీ చాలా డిస్టెన్స్ లో ఉంటే ఆబ్జెక్ట్స్, దానికి ఏం యూస్ చేస్తాము? వి విల్ యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ద టెలిస్కోప్. ఇక్కడ చూసారా మీరు? సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ టెలిస్కోప్. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్, దిస్ ఇస్ ది ఐ పీస్ ఫర్ అ టెలిస్కోప్. అంటే ఇక్కడ చిన్నగా ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద ఐ పీస్ ఫర్ అ టెలిస్కోప్. ఓకే, సో హియర్ ఇఫ్ యూ సీ టెలిస్కోప్ విల్ బి లైక్ దిస్. అంటే ఒక సైడ్ లో చిన్నది, ఇంకొక సైడ్ లో పెద్దగా ఉంటుంది. దీనిలో లోపల ఏముంది? ఎయిదర్ ఇక్కడ ఒక లెన్స్, ఇక్కడ ఒక లెన్స్, లేకపోతే ఫుల్ గా సిరీస్ లో లెన్సెస్ ఉంటాయి. ఎలా ఉంటుంది? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్ ఉంటాయి. ఒక లెన్స్ మాత్రం కాదు, మన కళ్ళలో ఏముంది? ఒక లెన్స్ మాత్రమే ఉంది, అందుకే జూమింగ్ ఏం చేయడం పాసిబుల్ కాదు. కానీ దీనిలో ఎలా ఉంది? సో మెనీ లెన్సెస్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే, ఎంత దూరంలో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే కూడా దాన్ని చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ నుంచి చూడాలి. ఫ్రమ్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు సీ, అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ది ఐ పీస్. తర్వాత ఇక్కడ ఈ సైడ్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఏం చూడాలో ఆ సైడ్ లో ఉండాలి. యూజువల్ గా దేనికి యూజ్ చేస్తాము టెలిస్కోప్? చెప్పండి, యూజువల్ గా దేనికి యూజ్ చేస్తాము? చాట్ బాక్స్ లో కొట్టండి. ఎస్, ఫర్ వాట్ వి విల్ యూజ్ టెలిస్కోప్ యూజువలీ? ఎస్, చెప్పండి, ఫర్ వాట్ వి విల్ యూజ్ టెలిస్కోప్? ఏం చూడడానికి టెలిస్కోప్ యూజ్ చేస్తాము? ఆనియన్ పీల్ కి యూజ్ చేస్తామా టెలిస్కోప్? దేన్ని చూడడానికి టెలిస్కోప్ యూజ్ చేస్తాము చెప్పండి? స్పేస్. వెరీ గుడ్. స్పేస్ లో ఉన్న స్టార్స్. వెరీ నైస్. స్టార్స్, స్పేస్. Very good. వెరీ నైస్. టు వ్యూ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. వెరీ గుడ్. స్టార్స్, స్పేస్, ప్లానెట్స్ ఏదైనా చూడాలంటే వెరీ నైస్. సెలెస్టియల్ బాడీస్. వెరీ గుడ్. సో అవి అన్ని చూడడానికి వి యూస్ టెలిస్కోప్. I will again show you one more small simulation of a telescope. Yes, ఇంకొక పిక్చరు, సో దట్ మీకు చాలా బాగా అర్థమవుతుందని. ఓకే, వెరీ నైస్. ఇక్కడ చూసారా? దిస్ ఇస్ ద సైడ్ విచ్ విల్ బి టువర్డ్స్ ద స్టార్. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి దాన్ని చూడాలి. ఫ్రమ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు సీ. కెన్ యూ సీ? వీ హ్యావ్ టు సీ ఫ్రమ్ హియర్. వెరీ నైస్. సో దిస్ ఇస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ టెలిస్కోప్. ఇప్పుడు టెలిస్కోప్ యూస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ చూసారా? టెలిస్కోప్ కి కూడా లెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ లెన్సెస్ కి ఫోకల్ లెంత్ ఉంది. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, యూ హావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ అబౌట్ లెన్స్ అండ్ ఫోకల్ లెంత్. అప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఫోకల్ లెంత్ ఇక్కడ తక్కువ ఉంది. ఇక్కడ చూస్తున్నారా? యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ హియర్, రైట్? ఫోకల్ లెంత్ ఇక్కడ తక్కువ ఉంది. అప్పుడు చూడండి, ఏం కనిపించట్లేదు క్లియర్ గా ఈ స్క్వేర్ లోపల. నథింగ్ ఇస్ విజిబుల్ ప్రాపర్లీ. సో ఇప్పుడు ఫోకల్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేసి చూద్దామా? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుట్ 400 యాజ్ ద ఫోకల్ లెంత్. చూసారా? కొంచెం మ్యాగ్నిఫై అవుతుంది. తర్వాత అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఫోకల్ లెంత్. కెన్ యూ సీ వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ అవర్ మిల్కీ వే గ్యాలక్సీ, ఫార్ ఫార్ అవే. సో ఫోకల్ లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ చేసి, లేకపోతే ఫోకల్ లెంగ్త్ మ్యానిపులేట్ చేసి ఎంత దూరంలో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే దాన్ని చూడొచ్చు. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ 1000.
వెరీ నైస్. ఇంకా పక్కనలో ఉంది. యూర్ ఏబుల్ టు సీ మచ్ మోర్ క్లియర్లీ. ఇప్పుడు స్టార్స్ అన్ని క్లియర్ గా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు చూసారా స్టార్స్ అన్ని ఎంత క్లియర్ గా చూడొచ్చు అని. సో టెలిస్కోప్ లో చూస్తే మూన్ ఎలా ఉంటుంది? ఇంత పక్కనలో ఇంత జూమింగ్ లో యూ కెన్ సీ ద మూన్. అది మాత్రం కాదు, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ప్లానెట్స్, లైక్ సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ టోల్డ్ సెలెస్టియల్ బాడీస్ అన్నారు కదా, ప్లానెట్స్. ఇది ఏ ప్లానెట్ ఇక్కడ చూసారా? సమ్ స్మాల్ ప్లానెట్ ఇస్ ప్రెసెంట్. ఒక బాల్ ఉంది, దానికి చుట్టూలో రింగ్ ఉంది. విచ్ ప్లానెట్ హ్యాస్ రింగ్ లైక్ దట్? వెరీ గుడ్, ఇట్ ఇస్ సాటర్న్. ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ అవర్ సాటర్న్. తర్వాత స్టార్స్ ని కూడా చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏమంటే టెలిస్కోప్ లో ఒక లెన్స్ మాత్రం కాదు, మెనీ లెన్సెస్ ఉంటాయి. తర్వాత అన్ని ఫోకల్ లెంగ్త్ అడ్జస్ట్ చేస్తే దూరంలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని క్లియర్ గా చూడొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు టెలిస్కోప్ అంటే ఏంటని అర్థమైంది. ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ వ్యూయింగ్ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని. కానీ దానిలో ఫోకల్ లెంగ్త్ ఎలా మ్యానిపులేట్ చేయాలి, ఎలా చేంజ్ చేయాలి? ఎస్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు సీ. వెరీ గుడ్. ఓకే, సుధాకర్ సార్ ఇస్ టెల్లింగ్ దట్ వాయిసెస్ ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయి. ఇస్ ఇట్? ఎస్, ఇద్దరం క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము, కానీ సార్ ఫినిష్ చేసి తర్వాతనే నేను కండక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. మేబీ వేరే ఏదైనా నాయిస్ ఉందా అని ఒకసారి చూడండి. ఎస్, ఓకే సార్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, fine. So telescope, some notes for the telescope. A refracting telescope uses an objective lens with a long focal length to form a real image of the distant objects, and an eyepiece to magnify this image. The objective collects light from the distant object, essentially at infinity. Already you saw that, and forms a real image at its focal plane. Then eyepiece magnifies the real image of the distant object. Okay, this is a notes for a refracting telescope. Okay, for the telescope, I will write important formula: magnifying power. Already now you are familiar with the magnifying power. Yes. So magnifier denotes as represent as m. This is equal to modulus of f o by modulus of f e. F o means focal length of objective lens. So we have in the telescope there are two type of lens: objective lens, eyepiece. Yes, eye lens, objective lens. Okay. So FO means focal length of the objective lens. FE means focal length of the eye lens, because every lens has a focal length. Yes. So modulus means always magnifying in that, always gives a positive value. Okay, right. For the length of telescope, so which is represented by the L, which gives FO plus FE. Length of telescope means distance between objective and eyepiece lens. Okay, distance between. So this is a objective lens. This is a eyepiece length. Eyepiece lens. So the distance between these two lenses gives length of the telescope. So L is equal to, we have to add the focal length of the objective lens and focal length of the eyepiece lens. So these are the important formulas. Okay. Now we will go into the problems. I will show the problem. Yes. So this is a problem number 1 today. A convex lens in a microscope has a focal length of 10 centimeter. Okay. An object
is placed 20 centimeter from the lens. Calculate the image resistance V and determine whether the image is real or virtual. So this is a problem number 1. A convex lens in a microscope has a focal length of 10 centimeter. One object is placed 20 centimeter away from the lens. Okay. So already we have the focal length and the image distance. Sorry, the object distance. We have to find the image distance V and determine whether the image is real or virtual. Clear? Okay. So we have focal length F 10 centimeter. So we have to put plus positive sign here because it is a convex lens. It is a convex lens. So for the convex lens, focal length positive. Okay. Then object distance U. So object distance always in the negative. Yes. So minus 12 centimeter. Because object is always placed in front of the lens. Yes. So the by the sign convention, we have to put negative sign before the value. Like that. So U is equal to minus 12 centimeter. Okay. Already we know that lens formula. 1 by F that's equal to 1 by V minus 1 by U. I will substitute the value for F 10. For the V, we have to find the V. So for the U minus 2. So minus 2. Here? Okay. Good. So 1 by 10, 1 by V, minus into minus, plus. So 1 by 12. Okay. 1 by 10 equal to 1 by V plus 1 by 12. 30 centimeter. Okay. Let's mark. Okay. So we have to find V. So 1 by V goes here. Like that. And 1 by 10 goes here. So the sign will change. Like that. Yes. 1 by V is equal to 1 by 12 minus 1 by 10. Okay, right. Sorry. One second, one second. I will write the formula value again. Like that. Yes. Okay. 1 by V here. So 1 by 12 goes here. Like that. Okay. So we have to take LCM. So 1 by V equal to, for the 10 and 12, we can take 60 as a LCM. For this 6, for this 5. Is it correct? So 1 by V is equal to 6 minus 5 by 60, which gives 1 by 60. 1 by V is equal to 1 by 60. So V is equal to, we have to take reciprocal. So V is equal to 60 centimeter. Okay. So this is a value for that value for this sum, that is image distance 60 centimeter. So here you can see the positive sign. Image distance in the positive value, that is plus for the plus 60. The image formed at opposite side of the lens from the object. Okay. So the positive sign meaning the image formed at opposite side of the lens from the object. So here positive. So image is real. What type of image? Real image. So this is a derivation or solution for the first problem. Okay. Now I will show the second sum. Okay. Second problem. So here
Problem number 2. A refracting telescope has an objective lens with a focal length of 100 centimeter and an eyepiece with a focal length of 5 centimeter. What is the magnifying power of the telescope? Very easy problem. Yes. Already I told that formula. A refracting telescope has an objective lens. So FO, focal length 100 centimeter, and eyepiece FE with a focal length 5 centimeter. What is the magnifying power of the telescope? Anybody? If you know the answer, please tell me. What is the formula for magnifying power for that telescope? 95 centimeter. Okay. For the problem number 2, we have focal length of objective lens. Yes. Which is FO, 100 centimeter. Okay. Focal length of eyepiece length FE, 5 centimeter. Yes. So magnifying power. In that magnifying power, we have to put minus sign because minus of FO by FE. So here negative sign indicates, yes, 20. Very good. Good, great. GBB on the bottom. Great, great. Very good. So here negative sign indicates that the final image in the telescope inverted image with respect to objects. That's why we can put negative sign here. So negative indicates that the final image is inverted image. Very good. You don't want to be very good. Okay. Inverted image with respect to object. So M is equal to minus 100 by 5. So which gives M is equal to minus 20 centimeter. For simplicity, we can take modulus of M. So which gives 20 centimeter. Okay, right? So modulus gives always a positive value. So magnifying, so 20 means magnifying power of the telescope 20x. 20x means 20 times multiple or 20 times magnitude that object from the image. Okay, right? So M is equal to minus 20, which is exactly correct. But in some textbook, always gives a positive value because it gives only the value, that is the magnitude only, so not in the orientation. So that's why some textbook denotes gives that in the positive value. So we can take as modulus of M is equal to 20 centimeter. So 20 means magnifying power of the telescope 20x with that focal length of the 100 centimeter and the 5 centimeter. Okay. Yes, magnification does not have a unit. Yes, does not have a unit because for the FO centimeter, for the FE centimeter, so we can cancel out the centimeter unit. So there is no unit for magnifying power. Just it gives only a value, that is 20 times, 40 times. So here you can see that 20 centimeter means sorry. So here you can see that 20. So x okay. So here you can see 20 means 20 times. Clear? Okay, good, great, great. Thank you. Okay, now we will go into the 5 MCQ. I will show the screen. One second. Okay, right. So first question, what causes the dispersion of light when it passes through the prism?
What causes the dispersion of light when it passes through the prism? What is the answer? Already? Yes. Response very good. 1. Good. Swapna, BO, KGDB, Annapuram. Yes. Very good. Very good. What causes the dispersion of light when it passes through the prism? Reflection of light, diffraction of light, wavelength dependent refractive index, polarization of light. Okay. So reflection of light. Okay, right. Let me check. Okay, right. Okay. Then next one, in a telescope, what is the primary function of the objective lens? In a telescope, what is the primary function of the objective lens? In a telescope, what is the primary function of the objective lens? For the first question, option 2, 1, okay, 1, 1, 1. For the second question, 3 or 1. Okay, let me check 3 or 2. Okay, 2. Okay, let me check. Okay. So in a telescope, what is the primary function of the objective lens? To magnify the image for the eye, to collect light and form real image, to disperse light into a spectrum, to focus light directly in the eyepiece. Two. Okay. Okay, let's check. Okay. So just I will put option 2. Okay. But we will see the exact answer later. Okay. Okay. So many of the schools choose option 2. That's why I am putting 2. Okay. 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 Then we will go into the third one. A convex lens has a focal length of 20 centimeter. If an object is placed 30 centimeter from the lens, what is the image distance? A convex lens, focal length 20 centimeter. Object is placed 30 centimeter. What is the image distance? Please tell which option. 1, 1, 60, 1, 1, 1, 2. Okay. Okay. So many of the school choose the option A. So I will choose option A. Okay. We will check the right answer. Okay. Okay. Which color of light bends least when passing through the prism? Which is very easy question. Yeah. Which color of light bends the least when passing through the prism? Violet, blue, green, red. 1, 1, 1, 1. Oh, okay, right. Red 4, 4, 4. Okay, 1. Good. Okay, many of the school choose 1. So I will choose 1. Okay, nice. Good. So final question. What is the magnification of a telescope with a objective lens? Focal length of 100 centimeter and eyepiece focal length of 5 centimeter. What is the magnification of the telescope? Already I told you that formula, magnification of the telescope. The objective lens of focal length 100 centimeter and eyepiece focal length of 5 centimeter. What is answer? What is answer? 20, 20, 20, 22. Okay. 4. Oh, option 4. Okay. Okay. 20, 20. Okay. Good, good. Super. Okay. So many of the schools choosing 20 option B. I will choose 20. Okay. So let's get ready for the correct answer. Some of the questions may be correct or some of the questions answer may be wrong. Okay, we will check that. Okay, submit. Now we will check.
Yes. First question. Already I told that wavelength dependent refractive index causes the dispersion light. But many of the students, okay, no problem. It is all about learning. Okay. What causes the dispersion of light when it passes through the prism? Not the reflection of light. It is only depend on the wavelength. Okay. Wavelength dependent refractive index. That's why I'm saying that I told that red light and violet light. Yes, because of that refractive index of the material causes the dispersion light. Very good. Okay, good. For the second question, in a telescope, what is the primary function of the objective lens? Yes, to collect light and form a real image. Okay, good. For the third question, a convex lens has a focal length 20 centimeter. If an object is placed 30 centimeter from the lens, what is the image distance? Yes, 60 centimeter. Very good. Great. And for the fourth one, you can see that which color of light wins the least? Red light. Yes. But many of the students, many of the schools choose that red light. Okay, good. Okay, good. And the final one, what is the magnification of telescope with the objective lens 100 and 5? So 100 by 5, 20. Okay, great, great, great. Okay, right. So I will give only one homework today. Please wait, I will write. Only one problem related to the. Okay, sir will give homework in that gap. Can everyone just tell ఈ రోజు మీకు క్లాస్ అర్థమైందా క్లాస్ నచ్చిందా మీకు జస్ట్ చాట్ బాక్స్ లో కొట్టండి just can you people tell in the chat box I hope you have understood the class and I hope you have enjoyed the class also. Yes sir. Okay. This is homework sum. A simple microscope has a convex lens with a focal length 5 centimeter. Okay. And object is placed 4 centimeter from the lens. Okay. Okay. So find that magnification and determine that image is real or virtual. Okay, this is one sum related to the single microscope. So please try. The simple microscope has a convex lens with a focal length of 5 centimeter and object is placed 4 centimeter from the lens. Calculate the magnification of the image and determine if the image is real or virtual. వెరీ గుడ్ హోంవర్క్ అని చెప్పినప్పుడు అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు భయపడకండి జస్ట్ ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసమే సో ప్లీజ్ డూ ద హోంవర్క్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఓకే మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎస్ సార్ హోంవర్క్ అందరూ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి బై నెక్స్ట్ క్లాస్ యూ కెన్ ఫినిష్ ద హోంవర్క్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఆల్ ద టీచర్స్ ఐ థింక్ టీచర్స్ అందరూ హెల్ప్ చేస్తున్నారు అక్కడ ఆ సైడ్ లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఆల్ ద టీచర్స్ హు ఆర్ హెల్పింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆల్సో హూ ఆర్ సిట్టింగ్ పేషెంట్లీ లేకపోతే క్లాస్ అన్ని ఫినిష్ చేసి మళ్ళీ కూర్చోవడం కష్టమే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ Thank you, teachers. Thank you, students. Yes.